Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you everyone for joining us today. This is Bhai Harman Singh Ji. He is an educator and speaker for the educational charity known as Basics of Sikhi and is the head of their North America team. Bhai Sahib has learned from many scholars and vidwans and teaches Santhya and does Katha regularly and now travels around the world spreading the message of the Gurus. He is currently leading many Sikh initiatives in North America as well as around the world, and has previously served as a combat engineer in the Canadian Army and attempts to use those military experiences and problem solving skills to help the Sikh community. Thank you so much for joining us today, Bhai Sahib. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ thank you for giving me this opportunity ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ does everybody what's the most preferred language here ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ or is a mix okay ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ if I say any sort of word ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਲਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ so if I say any sort of word that you guys don't understand because maybe Punjabi is not your native language, which is okay, just make sure to ask in the chat or something. And then I can't find the chat here, I'm new to Discord, so mainu maaf karna, I haven't used this application before. They let me know if I say a certain word, and then if you need me to translate it. Baki sangat vi ਦੱਸ ਹੀ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ there's been a ਮਰਿਆਦਾ that's been going on since the early times of Vidya for thousands of years, which is doing a Mangala Charan, that is ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ to bow down and submit and kind of praise whatever it is that you're pulling your energy from. In the Western world, this isn't even a concept. And in the Western world, it's like, hi, my name is Flana Flana Tinga Tinga. This is my introduction. Ine Flana ne aa kita, o kita, and chalo jao bolo hun. ठीक है? So, par Gurmat vich and even in Sanskrit and Sanatan vich, there's a maryada where if someone begins to speak, you never pump yourself up first. You go with the Nimrta route and you pump up Jina tu tusi vidya laiya, or whoever is on top of your head. You would either praise somebody such as your teachers, you would praise your guru, you would praise a Kalapurk, you would praise, I don't know, who your parents, whoever it is. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ to kind of like it's your invocation before you begin speaking, where you matlab praise do ustat of ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ. Hopefully everybody understands what that whole concept is, because it's completely lost and it doesn't exist in the Western world. And if I was to go and give a lecture in a university today, and they just be like, so this is ਜਿੱਦਾਂ like ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ introduction ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਧੀਆ ਆ, and that's a way that we introduce each other today. But ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆ normally in if you go to a university today, you don't start off with like ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, it all begins from ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੋਗੇ. And so in the same way, you guys are all sitting in your own homes, you're sitting in your own houses, you're sitting in your ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ in different countries, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ pizza burger ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ. So everyone, we've all just finished doing different things. Somebody's watching TV maybe, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, maybe you're listening to Kirtan, maybe you just came home from work, wherever you came from. ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖਰਾ ਆ. In order to get everybody on the same I think wavelength is the correct word. You get everyone on the same wavelength, then ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. So ਤਾਂ ਕਰਕੇ it's not a thing that I just say stuff and you guys just wait for me to be done. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. You have to sing along with it, whether your mics are muted.
ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। Close your eyes, you want to build that environment around you. I know it's difficult online, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ that I just tell you guys a little bit। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, so I just ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ what we're doing along the way। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ and you know we thought of ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ discussion ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ that we address the farmer issues as well। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ from my understanding। Whatever you guys want to throw your input in or you want to direct the conversation in a different direction, by all means, it's ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। And so we just begin with you know discussing a little bit ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ about the farmers protest, what's going on in India। Then I want to link that over into Panthik affairs, how's the Panth kind of been facing these issues in the past, and what does this mean currently। For example, my one example the Vadda Kalukara, or a great event that happened such as Saka Nankana। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, but there's also different times and places where there wasn't shahidiyan, there wasn't that great big massacres, but there was a panth getting together to do something, and that became a historic event। ਆਮ ਕਰਕੇ in ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਉਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ something that's casual conversation। Okay, what do you talk about in your houses? The details the Vidwans are going to know, the historians are going to know. Maybe 500 years from now, the historians are going to know about what happened when the Kisan protest happened. But the Lok Bolli is only going to be like, the entire Panth got together and they went to Delhi and they besieged Delhi and they were blocked by the borders, and then they whatever the result was after that. So they'll just summarize it all into about 5 or 6 sentences. So I want to look at how we summarize things like that have happened in the past, maybe dive into a little bit of some of the details of them, and then how you can translate that to current events। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, in what direction do we need to focus on, because there's always like the underlining thing, like the foundation of the panth that you're always focusing on, which is Naam Bani, which is Prachar, fighting for Dharm। But the different ways of doing that come out in events like this, such as the farmer protests, Charasi da Sama Aya, before that 47, before that different events happened। So in the same way, this is some sort of event। Some events aren't so major। For example, like Sant Baba Atar Singh Ji Mastuana Wale, they took Guru Granth Sahib Ji Maharaj Swarup all the way to, you know, the government। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਥੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ they did a Chaur Sahib, you can find a picture of it as well, them sitting on an elephant। But during that time it was a huge event, right? Obviously it wasn't that documented through social media as today's events are, but ਅੱਜ ਦੇ event ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। That's kind of my focus, which things to focus on
as a Gursikh, as a Panthik member like yourself, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ. We're all part of the same army, we're all wearing the same uniform, and we all have the same goals of it. So therefore it's just discussing ideas on how to go about it through whichever, you know, jathas or missiles or groups that you do seva through. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ a couple discussion points. Number one was when we look at history through, let's say, the Vadda Kalukara, Shota Kalukara, we can look at the time when Baba Baghel Singh Ji, Jasang Singh Ahluwalia, Jasa Singh Ramgarhia, all of them ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ. They won over Maharaja Ranjit Singh, took over Lahore. Okay, even times prior to that, Baba Banda Singh Ji ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ they went in, they were able to fight against ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ. multiple times ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਐਨ ਉੱਬਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ. Everyone's blood would begin to boil as soon as they heard the name ਸਰਹੰਦ. ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਨ ਖੂਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ. So in the same way, like obviously ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 84 ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, somebody mentions like 1984, so anybody mentions Indian government, we have so many different issues and things that we think about. We think about Singhs that are sitting in jails today. We think about the events that have happened maybe during 47, that was all a plan for the government to completely split off Punjab through the middle and split the Panths and that and weaken them, and through the times of Sakha Nankana, through the times of the Narktariye, through the times of all 1982 to 1984, 1986, even the events that happened in the early 2000s, they honton lake even just attacking the baseline of the food. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ you can see it being attacks like throughout the history ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ. So Das, I'll just give you a little bit of things that I've always focused on in the last 10 years. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ ਆ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਆ. ਐਂਡ ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ but then you have the other side, I'm referring to my own relatives, where their dhyan was just not into that. They were just like, they had a certain custom, and within the traditions, ਆਮ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ. And it was all, the Punjabi culture in itself became about caste, it became about alcohol, it became about dancing and partying. And if you didn't throw anybody a big party for your own wedding, ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ. And they would seem as an insult. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ there was like troubles through people in land, there's poverty, the value of land was going down, the rivers are not flowing properly, there's a lot of pollution going on. So there's certain tactics being played, there's certain other things that they're stopping education. Meri Singhani ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ that in India many schools you weren't even allowed to wear the star ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. You can't speak Punjabi if you're going to a school in Punjab. But if you go to ਜਿੱਥੇ Tamil ਬੋਲਦੇ ਆ, these places, you're allowed to speak Tamil, you can speak any languages, you can ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ, you go to Rajasthan, you can speak whatever languages you want. But ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ certain schools, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ. You have to, you can't even refer to your teacher as like ustad or ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੀ or anything like that. You have to call them sir, madam, this and that. It's like really weird things, right, which you wouldn't assume. So maybe there's infiltrations, that effects that have been left off from Punjab being annexed by
the British government when the East India Company came, and they had a lot of influence. A lot of influence was left over during that time. Then I've noticed that there's always also this huge push. ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. You go to Southeast Asia, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ Philippines ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, you go to Afghanistan, you go to any of these countries. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਵੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ everyone's trying to become more western, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮੂਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਸੋ ਥੀਸ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, we know the influence the Hollywood movies have, that the way that they show the American armies, ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। They're always showing the American army as the heroes and the Middle East as the villains and the terrorists। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਆ, ਐ ਆ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। So people are chasing after the wrong things, and the wrong influence has been put on there. So these are the last 10 years, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਖਤ ਗੀਤ ਨਾ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲ ਤੇ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਖਤ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। And that has a certain influence. So now there was actually there's a positive and a negative, two things ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, everything that's been going on with in Delhi right now। ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਖ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ the way that we define the ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, and ਉਹ ਜਾ ਕੇ this is the lifestyle of a ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ, this is what we're trying to achieve, we define that in a certain way। But then when you look at Delhi, when you look at people becoming shaheed in even 84 or after that, people taking place at the front lines in these battles, they don't fully conform to that thing। Haan kamai wale vich hai ne, but we're talking at a panthic level now। This does not include a small group of people, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, they're going to be the foundation, they're the leaders, they're the generals। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਆ, they're going to be spreading that influence। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। So in the same way, you see those people for the last 10 years, maybe these people had been under an influence of the Punjabi drugs and media and culture, which is completely taken them astray from Sikhi। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, I've spoken to people in Punjab, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। I'm just like, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? Like your entire livelihood, everything is on the line, and you're still ignoring it। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ, for their own lives, whether they're a Sikh or they're not a Sikh। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ okay, I don't need to explain ਕਿ how the Punjab farmer protests are correlated with Sikhi, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ hopefully। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, on one side we're saying that it's not a Sikh, it's not only a Sikh issue, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। they raised this issue, they marched ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰਹੰਦ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਮਣ ਸੀ ਜਾਂ ਛੱਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, they weren't doing anything। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। So it became a panthic thing। So I see a lot of relevance through these things।
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ they were at the forefront. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, they raised the issue, they fought for it, everybody joined in. So I see a very similar thing happening here. ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੰਗੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੰਗੀ ਬੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਵਲਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਰੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। And I was like, what do you mean that the vowels and the syllables of Punjabi, they're very harsh? And they say when you speak in Hindi, you might say humko, aapko. So you say it's a lot softer. When you say it in Punjabi, it'll be more of like a dadda sound, more dadda sound, more rada sound. Even when you go over to Urdu, they'll speak like baba. They won't say baba. They'll say baba. Like it's a very softer tone. Idhar Pachcham wale paase nu you go come towards the west, and English, French, and all of these languages, Spanish, they're a lot softer spoken than Punjabi. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਆਨੋ ਖੰਡਾ ਤੁਹਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲਸ਼ਕਣ ਤੇਗਾਂ ਪਰਛੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੋਹੰਗਦਾਰਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜੇ, this is straight like Punjabi vowels, Punjabi linguistics, Punjabi ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ। When you're reading ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, it's like you're reading Punjabi. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, when you read ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਆ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ for that purpose. ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ I'm just like connecting the dots here ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, just through the language in itself, there is a warrior aspect, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ, you can't put them down, ਕਿਉਂਕਿ these people are like what do you call they're like brutes. They're very thick in the head and they'll fight back, and then ਬਸ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ you see that ਕਿ in the south ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਆਇਆ from the beginning, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 9 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਬਦਾਲੀ attacked 9 times. He tried to invade ਪੰਜਾਬ 9 times, failed every single time. ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। In the same way, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, so in Delhi, you see that same mentality where if you go to the west, ਇੱਥੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ let's go on protest, ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ protest ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, or people that are like part of the, what do you call that, woke community, right? So either it's an issue that affects them, or they're part of the woke community, or they identify with a certain niche, either they're vegans or environmentalists or something, anti-maskers. So there's a protest and there's a certain thing that's associated with it, or it'll be racial issues or something like that. But ਜਿਹੜੇ unless it's affecting you directly, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, there's 80-90-year-old ਬਜ਼ੁਰਗਸ that are saying that look, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, finally we get the opportunity to go and give shit, ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ। I was watching this interview with one of the ਬਜ਼ੁਰਗਸ, they're like, ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਗੋਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰਜਾਈ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ ਆ, we get the warmth of the ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਆ। Yeah, there's the fear, but I'd rather be a part of this place, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, if I'm going to show my face to ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ tomorrow, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ at least ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ
जाके पंथ वास्ते उत्ते बैठा तो सही, at least I didn't do anything else, भावें सारी उम्र मैं होर कुछ नहीं कीता, at least I can say during the last moments of my life मैं अपने घर दे सुखां विच नहीं बैठा, right? That's a mentality that doesn't exist anywhere else. You say, you look in the West, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ as soon as someone turns 30 40 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂ, ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਆ ਬਸ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਸਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਰੋਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, they fought in battles as well, ਪਰ ਜਦੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, when they were 75 years old, 75-year-old Bajorg picks up a khanda and goes to fight in battle and attain Shahidi. That's the time when Bajorgs don't fight. Bajorgs are, they're ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮ ਚੱਕਦੇ ਆ। When someone gets really old, then they're saying, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ at the age of 75 years ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ, the time when they came to pick up a pen and share their wisdom, that at that time, that's when they picked up a khanda and they attained shahidi. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, you can identify, you can connect it, and try to just think a little bit. What is the foundation? What is the thing that's allowing these bajorgs or these children, these kids, these mothers and sisters and brothers of ours to go and just literally sit there? And the worst thing that can happen is, what can happen? They die, they suffer a little bit, they get killed. And what are they saying? They're like, baki ba uddan bhi marna hi hai. That's the response, like, we're gonna die anyways. ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। It's implemented into the culture. This is where I think moving forward in the Panth, you know, when we try to like liberalize Sikhi too much, Sikhi nu ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, and we forget the traditions and the cultures that are deeply ingrained in it. ਕਿ Sikhi is not just a belief system, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਆ, what is the philosophy of death, what is our body, we're not going to live forever, our body is just a vessel that we're using to do seva in the world and connect with Gurbani and, you know, reach mukti ultimately. ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, what is the ultimate maqsad of the life, point of life, these things, when you go into a different mentality, with that mentality you cannot achieve the things that the Punjabis are doing today. It's absolutely impossible. ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, a ਬਜ਼ੁਰਗ has been drinking alcohol his entire life, but somewhere deep down in his brain, in his mind, he's gone to the sangat, he's went to the gurdwara, identifies as a Sikh, identifies as a Punjabi, and because of that is sitting on the front line saying, I'm willing to give shahidi for this. What's the worst they can do? They can kill me, I'm gonna die anyway, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, might as well die for a good cause. So is like, I want to kind of open it up to you guys now, and ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ that's a very positive thing. ਹਾਂ ਚਲੋ positive negative ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ, farmer protest, the bills and this, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ, the Panth is focusing on different issues on how to raise more awareness, and ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 10 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਗਾ, just probably put it on YouTube or something, about over the last 3-4 months all of the successes that the Khalsa Panth has attained throughout this entire morcha. Like, you know, like for example Belgium and all these European countries, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ the Belgium media is now talking about India government and Modi ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ and all of these issues. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, like, these huge billionaires, and they're losing money, the what is that, reliance, the stock is going down, all of these different issues in different ways, whether it's through Khalsa Aid, whether it's through blankets, whether it's through Nahang Dals that are arriving there, whether it's through the Kisan Unified Front, whether it's through, you know, the people living back in Punjab, whether it's through the protests happening across in the other countries, the social media stuff, and the aspects of writing all the way to Facebook, and, you know, getting Facebook to look into it and all this kind of stuff. ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ they're basically outright blaming all the MPs and their prime minister and stuff. ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, the entire London was shut down. London ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
So all of these things, what is the foundation of it? ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, but they still identified it as a Sikh, in which way that fragrance came out and attached to them when the time came. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, that's the one thing I want to discuss. The second thing is, if this is something that's affecting us in this way to this extent, then ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, let's just say it turns into open battle, let's just say tomorrow it turns into something, ਕਿਉਂਕਿ if you look back 5 years ago 10 years ago, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆ, right? People came up to me, they're like, oh Virji, why do you like keep on doing prachar about keeping case and this and that, why do we have to keep where the start, that stuff's not relevant anymore. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, you listen to the lectures from 10 years ago, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. Now you want to no one's going to ask the question ke, you know, why do we have to talk about, you know, the panth and uniting and shastar and this and that, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ. But where do you find that place to keep the maryada of the Khalsa Panth, whether it's through Shastra, whether it's through Naman Bani, whether it's through a unified front, and creating these institutions? Not only, obviously, we're going to have to get together and fight against it when the time comes, but how can you create that stance, that front, before you know, a negative thing happens where you have to react to it? Why can't you be proactive to it? Oh, ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, you don't even know how to ride a horse, you don't have the finances for it, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, but just as a ਪੰਥਕ front, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then we'll split it into 12 ਮਿਸਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, and from that the ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ and Maharaja Ranjit Singh, what was their relationship, how did they keep their thing, and then the British came, and how through all of these historical events, what can we derive from that? What was the foundation that existed, and how can we use that to help the Panth coming in the future, for maybe 100 years from now, maybe 500 years from now? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖੋਲ, ਮੈਂ just want to open it up, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, you know, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਤੇ we can direct that conversation whichever way you want. Sorry, Bhai Sabji, can you just repeat the question for everyone? हाँ जी, सवाल वही discussion यही मैं चाहना है कि from the basis using historical events, how the Panth has always come together and had this foundation of the ability to fight for something where they don't even care for their lives, where they're fighting for a bigger issue, the philosophy of what is death, philosophy of what is this, and then that leading into Maryada. How do you see that playing a role in today's morcha that's happening in Delhi? And what is that foundation that we need to build upon to grow for future events to come? And maybe even like this current event that's happening, because it's not over yet. Anything could happen. Like they can open fire, they can do anything. And they did it in Jallianwala Bagh. They gathered everybody together, they opened fire. They did it, they tried to do it at Amritsar when Bhai Mani Singh ji was holding Vaisakhi or Diwali, hai na? Te ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, and Bhai Mani Singh ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, and they said, you know, everybody disperse. They opened fire in the Vadda Kalukara upon Jassa Singh Ahluwalia and everybody there as well, because the news didn't reach them in time. They did a surprise attack. So they can do a surprise attack today as well. I'm not saying they can't, but using things that we've learned from history, how can you derive that, build a foundation, and then use that to your advantage today and coming in the future? I can throw my 2 cents in. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I think we got to look at it from both perspectives, right? One from the spiritual aspect of it, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, right? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ Shatri ਸੀਗੇ. And then from the other aspect of it, there's also resources. At one point there wasn't, because Lakhi Jungle Khalsa, of course.
But it's important for us to have these resources now more than ever, right? Whether it's land, whether it's food, transportation, all these things come together. If we take the Khalsa as a total Fauj, the Fauj has all these different elements to it. The problem is common Sikh, right? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਦੇ ਭੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, but we don't uphold those duties to learn Shastra Vidya, to learn warfare. Because Shastra Vidya isn't only Gatka. Gatka is the sports version of it. Shastra Vidya is the science of warfare. And more importantly, Shri Dasam Granth Ji provides that basis as well, that deep foundation for us to learn these trike, to learn these strategies, to understand how to do vars. It's all there from the spiritual side. And then the physical aspect of it, I mean, Guru Nanak Dev Ji said it best, Kirt karo. If we want to raise a Fauj, if we want to deter people from attacking us, we're going to need resources. We're going to need Kirt to build that foundation. So I think all these elements are important. ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਣੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਚਨ ਮਿਸਲਵਾਰ ਅਬ ਲੜਨੋ ਨਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਗੁਰਪੰਥ ਬਚਾਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਸਣ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਪੈਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਟੇਢੀ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ the forefront we've always come down to this philosophy, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ that focus on the 95% of those things that unite us and leave the 5% that divides us. ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਗੀਆਂ, sure we're going to say ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। we're going to believe that doing kirtan in different ways is the right way, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ when the time comes for a united front, then obviously we're gonna pull that together in this way. But going back to the ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, like I'm just going to share a little bit of my military experience. So in the military ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ structure ਪਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, you see the same structure. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ when an army is small, then you can contain about 500-600 people together, ਹਾਂਜੀ। But when the army grows to being, let's say, 2,000 people, you can't command 2,000 people all at once. You have to have let's say one person command about 10 people. So one person is in charge of 10 people. ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I'm just explaining the structure, and then I'll explain how that they used to work when in like modern day armies, and then ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ as well. So there's something called a section, which is just about 8 people. And then you have one person who's the section commander. Section is 8 jane, 8 janeyan da ek commander hunda hai. And then you have 3 sections, okay? Once you have 3 sections, then you have somebody in charge of that, to get that platoon. Then you have ode 8 8 8 ho gaye, theek hai? So you're now at what, 24? If that's, yeah, you're at 24 now, right? So you have 24 people, and then you have 3 of those, and then you have ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ commander ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ. So you kind of branch out. It's creating like a pyramid web type of thing. It's a chain of command. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. There's a few generals. There might be 2,000 soldiers in an army,
but then there's only going to be like 3 or 4 generals or 1 general, depending on how the size of it. When you're going to an army that's like in the hundreds of thousands now, then you're going to have more generals. But then you're also going to have even more section commanders, even more platoon commanders, even more brigade commanders. Is तरीके नाल छोटे जथेयां बना के, then you have overarching like jathedars within each of them, eventually leading to an overall thing. That's the structure of an army ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ during the time of Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. This would be happening during the time of the missiles. This happened in a similar way during 1984 and stuff like that, where you had the main generals or the people that were kind of running all of, you can say, the Babur movement, you can say the people that were running the Kharkus, the people that were running the Taksal, and multiple other groups, right? But them working together with each other for a common cause, which was obviously against the tyranny ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. They're focusing on that, but they came together in that way. So in the same way, what I'm seeing sort of and not sort of seeing in today's day is that lack of structure, where you have a standing army, right, but you don't have it structured in a way where you can execute things back and forth and mobilize it. ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ 2000 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ. This is a common army thing, right? The first thing that you're taught when you join the army is you learn how to speak, you learn how to walk. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ. That's it. So when people walk together, you can move 2,000 people from one place to the other place very, very easily. But if you have 2,000 civilians, like katta kar lo, 2,000 jane, you throw them in one parking lot, and you tell everyone go to the next parking lot over. Whether it's 5 minutes down the road, it'll take them like maybe an entire day. Sari diyadi lag jugi to move from point A to point B. If it's just aam janta, if it's just aam people. Because they'll just be like, oh, let me grab my stuff, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, or they're gonna go, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, everybody ਚੱਲਣਗੇ, we'll walk slowly, what's the rush? When you're moving an army, you just say left, right, left, right, left, right, and torke, everyone's there. You know you're moving with your group of 8, you know you're moving within your platoon, within your brigade, and then you just eventually ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ within a matter of minutes. And so in the same way, it's easy to mobilize a panth when you have structure in place. So what the Kisan movement it caused a foundation ke ekdam aapa ikkathe hoiye, jidna bhai sahab ji ne kiha that here's the front of it, here's our opposition, and we all believe in the same cause, so aapa jaake ikkathe hoiye. There might not be structure in it, because we chalo koi sari sangat utte ikkatthi hui ya kar di hai, so it's fine. People were able to mobilize, they moved together in that way because there was a common cause. But now moving forward in different aspects, not only a protest aspect, you need people with different skills to come forward. And yeah, sure, we have the Vidwans there, we have the Tadis there, we have the speakers there, we have the Kathavachiks there. We got the strategic business people that are planning, we got the media people working there, we got the newspaper journalists. Everybody has their own strength. But when you want to mobilize it and you want to grow it to an even greater strength, if there's a structure into place, or you have an army which you can rely on, and you know what their skills are right away, and you can contact them easier, it's a lot easier to mobilize. So going forward, ek pak te chalo positive hai. I'm thinking from today, te mere man de vich pichle kai salan to siga, using this and moving towards the next let's say 5 years from today. What's a way that you can structure and create a standing army? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, is you need the foundation of Manam, Gurbani, spirituality, all of these things. From that basis is what we're going to be willing to go into jung and say, Purja, kat mara kabuna chhada khet. That will be cut into pieces. We're not going to care because we're fighting for this cause. So that mentality is needed throughout everybody. ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, the Mughals, they would say that these people are like the living dead. Mardenia, you cut them into pieces, they still manage, for somehow they get back up and they continue fighting. They have their heads on their taliyan, ਫਿਰ ਵੀ ਖੰਡਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ.
What's the foundation of it? Now, again, not everybody was a Baba Deep Singh at the time. ठीक है, सारे Baba Deep Singh नहीं सीगे. Baba Deep Singh जी सिर्फ Baba Deep Singh ही जी सीगे. But there was one person, but that fragrance, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, their motivation was able to resonate to everybody around that during that time. And they created a structure. Baba Deep Singh ji, let's go back into the itihas. Baba Deep Singh ji, they left Damdama Sahib with 8 people. ठीक है? So maybe let's say if we go and just relate it to this Kisan Morcha, maybe at the beginning of this Kisan Morcha, there was 8 jane or a few people that they went and they created an issue. Everybody else felt the issue, but they weren't vocal on it. They never spoke out about it. Nobody else really joined them on that. So Baba Deep Singh ji left Damdama Sahib. 8 jane ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ. ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੜ ਪਏ. ਬਾਕੀ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ. ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ against an army of 20,000 people. An army of 4 to 5,000 fought an army of 20,000 people, Baba Deep Singh ji. But they started off with 8 people. People came along. So Baba Deep Singh ji created that movement. They went forward with it. Many generals, Baba Gurbakh Singh ji, other people, they came in and joined. And there became structure in it. There became different jatha. But when it came to the point, there was different jathe, obviously different things within there. When it came to the time to fight, they united as one army. Now, anybody knows strategic war tactics of the past. Everybody knows that even if you have 2,000 people and you're fighting an army, you still have to create different flanks. ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਹੋਣ. ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ Guru Hargobindpur di, when you listen to the itihas of the battle of Guru Hargobind Sahib Sache Pacha, I believe it's the second battle of Guru Hargobindpur. That's where Guru Hargobind Sahib Sache Pacha, they strategically they strategize their army into the archers, the left flank, the right flank, the flank that's going to come from behind, flank that they're holding behind with them. Which flank are they sending in first? And based on that strategy, you're kind of like playing chess in the battlefield. And if you make the wrong move, even though you might have the bigger army, you're going to lose there. So you have to have control and direction over every aspect. So maybe in this sort of time, number one, you need to have the skills. So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, if the panth has no idea what the history is, if the panth has no idea what Sikhi is, and they don't have the drive and they don't have the force to fight for it, then they're not going to be able to pull that together. They might go off on their own issues. They might go off on that. ਜੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, they said that we even during the missile period, the missiles fought against each other over land and which area they're going to rule over. But when Abdali invaded, they all came together. Correct. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ had the ability to come together, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ. They knew who the panth was. They knew that this is the reason why we are who we are today. ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ. ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. If the panth has no idea what the panth is, mainly I'm referring to Western countries, maybe a little bit even in the East as well, India ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ, and mainly I'm speaking towards type of places like in Europe, in the UK, in America. ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ and you just turn Sikhi into like a pseudo spirituality thing, then what ends up happening is you say just focus on yourself, baki panth punte, all of this sara, we don't need to focus on it. ਹਾਂਜੀ, but then that defeats the purpose of Akal Purkh ki Fauj. ਹਾਂਜੀ, so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰੂਗਾ. 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ 4-5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਰੀਏ. We were trying to brainstorm different ideas that we should do for the panth. We should plan this project. Panth vaste ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, doing different things. ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ he said ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ? I was like, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ?
and they said ਕਿ you know like what month are we trying to talk about ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ they're trying to put allegations on us they're trying to do this to us they're trying to call us sexist they're trying to call us all of these things and like we're trying to teach the panth we're trying to push the panth forward panth aap nahi hilna chahunda panth doesn't even recognize itself to be the panth so the first step is create the panth right develop that panth so for the last like many years ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਓ ਹਨਾ so all the foundation is going to come from Gurbani Santya that's like the root that I've after all of these conversations please don't mind me saying this I've had thousands and thousands and thousands of conversations based on the panth kis tarike ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ what way to go about it what's our next forefront we've had millions of conversations about it at the end of it all comes down to first teach Gurbani through that they learn the discipline of what an army is and where you're submitting to an elder in Western philosophy that is not taught at all why because you go and pay the teacher professor then you go on ratemyprof.com and you say I didn't like this professor ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ so first is you submit to an ustad you learn Gurbani Santya you learn this ways you learn humility you learn seva then you create these qualities as a being then you join a force where you grow your skills once you grow your skills then you're trained in weaponry you're trained in shastra vidya you're trained in a lot of these different aspects and don't think that we've lost these skills are there today we have so many vidwans ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ we have that today we have those vidwans ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ they can teach you how to ride a horse they can teach you about multiple different language and multiple different texts we have advanced today that can teach you pratan ways on how to throw a chakkar ajkal apan damalle de upar chakkar chalaye hai we have chakkars on top of a damalle and we have the teachers that can teach you how to spin those chakkars in a way that they can cut through horses like they'll go through a horse on one end and they'll come out to the other end of the horse's stomach like ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਇਦਾਂ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆ they're ਬਜ਼ੁਰਗ now they're old but we have the ability to learn from them problem is Panth is too worried about their Instagram selfies and this kind of stuff so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ the Panth is not going to move forward in any sort of way so the foundation of all of this we have the vidya we have the shastra vidya we have the knowledge we have the ability we have the strategic ability we have the same granths that teach strategy that the same granths that Guru Gobind Singh Ji Sache Pacha used to teach strategy and warfare from all of those are there today but are we reaching out to that and are we grabbing onto that is there a system in place we can learn that go through Santya go through Vidya go to a physical academy train yourself in all of these things sure there's a positive thing that's automatically happening things that aren't within our control for example ਇੱਕ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ during this entire period when people attacked then the Khalsa Panth moved towards the west east or moved towards south or they came and gathered in Amritsar ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ I believe ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ maybe 200 years from now ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗੀ they'll say ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ 1984 or the after 1984 in the at the turn of the century ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ nobody was forcing there was a lot of economic tyranny upon Punjab and everyone was being forced out of Punjab and ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਉੱਥੇ ਵਧਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚੰਪਲ ਸਿੱਖੀ ਜੰਪਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅੱਧੇ ਵਾਪਸ ਪੰਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ half the panth started paying attention to the panth again half the people lost it there because they went and became part of the ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ the rest of them they started focusing and uniting the panth had to leave that place ਇੱਕ ਚਣਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਚਣਕਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ where you're not able to practice your own ਧਰਮ where you're not able to speak out your voice where you're not able to survive you don't have even your basic needs you don't have food and shelter where your life is at constant threat at a time like that it's better to leave that country
ਉਹ ਦੇਸ਼ or that area, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ leave that area, regroup and strengthen yourself, and then come back even stronger. ਇਹ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੀਗੇ, ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੜ੍ਹ ਤਕੜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ. They'll plant the seeds of Sikhi in different countries. They'll leave the country. Sikhi in Punjab isn't going to entirely finish. And then they'll come back, and then they'll plant the seed of Sikhi and grow it so strong that nobody's going to be able to cut it away. So ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, or when we read ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਕਾ ਸਿੱਕਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, different Mahapurukhs, different Vidwans, different Ityasic resources, they're all referring to a very similar sort of outcome. When I look at those sort of things and I compare to these things that are happening today, I feel this is the first step. It's like the doorstep to what's about to come. So the doorstep to what's about to come, I'm focused on today's protest, but I'm also not so focused on it. I'm focused on what's going to be the result of what's happening today. So based on that, I've always seen that the focus is always on creating an army, creating a panth, creating a ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ saint soldier force, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪਤਾ ਹੋਵੇ. They're skilled in all of these things. Yeah, sure, we've made lots of money by moving out into the West. We've grown a lot of businesses. We've educated our children. But I've seen at the same time, a lot of these educated children, they become educated and they just end up living their lives, and that's it. They go their own way. Now I'm trying to figure out a structure where to utilize all of these educated children, these educated offspring of those people that left Punjab, and those people, ਪਿਛਲੇ ਕਹੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, the last 40 years, even in Punjab, the pressure's always been on children ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੜ੍ਹੋ. That's been the only pressure. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, if you've grown up in a Punjabi household, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਬਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, and that's the only way you're going to be able to survive. Okay, sure, that's maybe been pushed towards in a very worldly aspect, but then there's also there's a Rajneetik aspect to it, where you have these skilled, trained professionals and skillsmen, just like Bhai Subeg Singh. They were a contractor that eventually got employed by the government of Lahore to be able to work in their government as a messenger between themselves and the Khalsa Panth. And Bhai Subeg Singh ne Khalsa Panth de vaste sari seva kiti. They did all of the seva in favor of the Khalsa Panth, even though they were employed under the government of Lahore. So in the same way, we're growing our strengths in this way. But how do you pull this all together and create a standing force, moving it forward? And tomorrow, if we need to call upon the Khalsa Panth in one moment, do we have the ability, or are we going to first struggle amongst each other and grow and then eventually do that? So is ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਸੀਂ, I just throw it back to you guys. Let me know what your thoughts on that are. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ,
ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਸੁਖੀ ਪੰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੀਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੋਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਐਸਪੈਕਟ ਜੇ ਕੋਈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਸਟਰਗਲ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਸੇਵਾ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡੂ ਸੇਵਾ in an organization, in a group, in a team with somebody that has the same mentality and the same vision as me. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੰਥਕ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, then definitely ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, but unfortunately they're not। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਹੈ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, they'll go into ਗੁਰਦੁਆਰੇ, that's where they'll get their vote base and all this, but when it comes time to actually fight for the ਪੰਥ and give ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। they just remained what they are professionally। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੂਸਰਾ ਆ, you've created lots of doctors now, but ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। they've just become doctors। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਬਸ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਆ। you have so many businessmen, but they just ended up becoming businessmen। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਸ ਸਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। I know a lot of people that are very talented in digital marketing, very talented in media, very talented in journalism, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਕੱਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ I'm just like ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। that's where ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ difficulty ਰਹੀ ਆ। I'm trying to create a team। we can push people towards becoming prime minister। we can push, I want to endorse people, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ, we can come together and have ability, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਜਾਵੇ from a foundational level। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, in the same way, if that ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ is there, ਚਲੋ we had people like ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, we had people like ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੇ ਕੌਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। But if somebody, let's just say we push towards a prime minister spot, who knows what they may or may not do. Again, for example, somebody like Modi, anybody is better in that position than somebody with that sort of mentality। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇ, or very extremist mentality, very right wing। ਪਰ in the same way ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਕੇ, we should have the ability to strategize, mobilize, identify। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੀਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਚੀਨੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਚੀਨੇ ਨੇ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਤੇ ਚੀਨੇ ਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੂਇਸ਼ ਪੀਪਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, they have these groups where they support professionals, they have special scholarships amongst themselves, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪ ਕਰਨਾ, to get further positions and all this kind of stuff। ਤੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, we're still growing in the academic field, we're still growing inside of the other thing. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ academic ਬਣ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। once you get these positions, you use them in the ability to grow your panth. We have like a pool of money and we're able to support, let's just say we find one bright student or 4 or 5 bright students, ਹਾਂਜੀ 4-5 ਲੱਭੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ support ਕਰੋ, and you raise them, you provide them the education, you treat them, you isolate them, give them special training, and then the panth knows ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ support ਕਰਕੇ we're going to try to make one of these 5 people the prime minister, ਠੀਕ ਹੈ, of India। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਆ, but there's no structure within it where you can mobilize them and say let's do this, and everyone says okay, so ਅਸੀਂ 8 ਜਾਣੇ, this is our section commander, and then within our section these are our 3 sections that we're going towards this sort of hierarchy trained system। ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, but there has to be some sort of structural thing where it's easy to mobilize within yourself. If not, then ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ is first create some sort of ਵਿਦਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਨਾ 500 ਜਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਆਪਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਨਾ ਰਲਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੌਜ 500 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ 100 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ। when you have different jathas of 100 people each, so I was even thinking like one day, why don't we tell the panth, get a group of 100 of your friends, ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ and send us contact of just one of these people's information. Your responsibility, if I reach out to you, your responsibility to reach out to every 100 people that are in your contact. You can structure yourselves within that as however you want. Now we have, let's say, 100 contacts which know 100 people each. ਉਹ 100 ਜਾਣੇ ਆਪਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, so now you have 100 times 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬਣ ਗਏ, you're doing quite good now। from ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। then you have the ability to mobilize an army। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, you can reach a tab within them। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। and ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ through their contacts they'll be able to find someone and they'll be able to provide with someone right away, rather than ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, you post on Instagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, we're fighting against like ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਕਾਲੀ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ। So we don't even have our own platforms। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ like the Jewish people, Chinese people, they have their own platforms, ਠੀਕ ਹੈ, they have their own social media networks, they have all of these kind of things। ਆਪਣੇ ਚਲੋ the only way I feel like this entire thing came together is ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਕਲ ਆ, ਇਹ WhatsApp ਦੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਹਾਂਜੀ, because of that whole power of WhatsApp, this entire morcha came together। if it was up to social media, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, it's just ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਸ਼ਟੈਗ that gets banned, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ Facebook already it's in trade deals with India। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੈਨ ਬੇਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਹਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੱਭ ਭਾਵ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਕਦਾ, ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਮ ਸਭ ਪੁੱਛੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, I've tried to have discussions over multiple times, but ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ suggestion ਕਰੋ if there's an alternative way, or you say ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, let's figure out a way, and ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। we're trying to announce new things, plan new things, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, they understand what's going on, but the problem is 10 ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। there's no way to send it out to the ਪੰਥ, there's always going to be somebody intercepting that message and taking it and I guess miscommunicating it, doing something else, and in that way ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਸ 1-2 ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, and then I'm going to share what initiative I'm taking personally. So ਇੱਕ ਤਾਂ just comment ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ about the farms movement. Somebody said that ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ politicians ਹੈਗੇ ਆ, Modi and his company, they've been dealing with these fake Sikh face leaders from Punjab for so long that they miscalculated the whole situation, looking at them that they're not capable of doing anything. So because these Sikh politicians, they don't represent the Panth, so the Panth came together and marched toward Delhi, just because they did not represent Panth, they were able to, the Modian people were not able to assess the power of the Panth, right? So that's just a comment on that movement. And what I'm trying to do personally, it just happened like 2 weeks ago. I don't have a big group of friends here, but what I did is I proposed, one of my friends, he called me up, he said we should do something about the farmers protesting in India, and that we should send some funds over. And I said, why don't we, share that in the WhatsApp group of friends that we have here and see what the reaction is in general. And I also proposed, I said, why don't we just make up a jathebandi, so we are like better prepared and like better organized, so something comes up in future, we are able to act on it right away. So we met last week, and I proposed, and my group of friends, they're not into Sikhi. I won't say that they're into Sikhi or not, I don't know, we never discussed Sikhi in general, but I just proposed to them, I said, why don't we create, donate some funds, and then they agreed to it. And then they said, I'm proposing that we should make a jathebandi where we collect, we contribute each month into it, and then we spend it onto local welfare and stuff, whatever we can do locally, and then also discuss issues that are in Punjab, and then brainstorm and then come up with what we can do. So that's what initiative that I took, that we should be able to kind of be organized, like convert our friend groups into a jathebandi, so we are proactively doing something to become something, right? That's what we're doing. ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਕ what you can do further than that, more than that, like do that as well। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ when there's a guidance or there's some sort of ਸਿਆਣਾ that's on top that is guiding you through, whether it's like the Gurbani Santhya, Nam Abhyas, Shastra Vidya, Panthik affairs, Rajniti, whatever it is, then there becomes a training system. Just like ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ, the journal is very experienced, and there's somebody that's a private or a corporal ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਜੰਗੀ ਕੋਈ join ਕੀਤਾ ਆ, they're at a much lower level because they're not that trained yet. So, but there's a training system within the army where they're constantly training, even though they're fighting in itself is their training, and they're going up ranks. So they karke, like
ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, but then we don't have any rank system where we're going up, where we're able to push each other, move forward, grow. And then once somebody's is a student and they're learning, once they train something, once they've learned something, then what is the process for them to pass that vidya onto the next? And in the same way, so like your initiative is there, there's going to be another initiative, there's going to be another initiative. Maya the both, yeah. Maya is already in the panth, in different ways through welfare and this and that. But a lot of these things, like it's not even an issue about welfare right now. Because paisa, about going towards like food and danapon, and like if tomorrow, if I, sorry, going back to the thing, if tomorrow I started a food drive, everybody's gonna say ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ $100 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ $1000 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਖਰਚਾ ਆ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫॉर ਅ ਪੰਥਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ everyone's going to be like, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾ ਦੇਣਗੇ, which is a very good thing, but no Maya is going towards a panthik cause anymore. So when it comes to welfare issues, that's a part of it. ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, we're never going to stop that. But then also alongside of that, for putting it together more towards a panthik thing. If the panth in itself, like somebody ਨੇ ਇੱਥੇ chat ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, how do we fix Punjabi culture, get youth away from that culture? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ। as soon as they grow up, and they have to make a comparison between people like Jazzy B or ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂਤਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, I forgot his name, ਠੀਕ ਹੈ, so like yeah, so these Pammi Bayer, these guys, right? So like if they have to make a choice between these singers and then somebody like Baba Banda Singh Ji Bahadur, Baba Deep Singh Ji, there should be there shouldn't even be a question. But problem is people don't even know that like ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ, but that ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ 5-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So that's how you fix the youth and problem. ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, that's too minimal, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। could you imagine ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ saying to the ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। that sounds so silly, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਲਾਈਕ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਊੜਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨੇ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। that's going to be a waste. The person's not even going to know anything about Sikhi. So we're trying to create ਫੌਜੀਜ਼, we're trying to create generals, and ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। So that's why, I mean, that's the solution ultimately, is just about putting that structure together for it. Going on to this, do you think that there will be another protest like this on the Biadbi of Darbar Sahib for justice after the protest of the Kisans finishes? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ this protest, the reason why it worked so well, because it's not a matter about dharm, ਠੀਕ ਹੈ। The root why a lot of farmers, that it is a matter of dharm, but dharm is not the face cause, that they're not going ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਊਂਗਾ, it doesn't matter to me. When you pull someone's food away, when you pull someone's roof over their head, they have no choice but now to go against it. Problem is, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ but you won't have a great protest like this where you have millions and millions and millions upon millions of people. Why? Because here it's a matter of food, of survival. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ
it's not you'll never have a comparison like that. ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ they create that vishya or this and that, the only way I see that this happening on that big of a scale for ਪੰਥਕ issues like ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, all of these, like ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ nobody cares, why? Because ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। nobody's gonna care about that. So the solution is ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। So that's why first of all, like you can have a doctor, ਕੋਈ lawyer ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ prime minister ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਦੇ WhatsApp 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। that's seriously the mentality, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ। So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। So on that scale, will it ever happen in like this for Darbar Sahib Beadbi? No, it won't. Unless we go through the approach of creating a Khalsa Panth where an army says this is against what we believe and ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, because they knew what their cause was. ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ people just see it as a tourist site now, right? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ it comes back to teaching people what the true values of it are and making sure, I mean, I feel this is a moment where we have the opportunity to pull everyone away from their normal life. Number one, COVID ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਜੇ farmer ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ two things have affected people's mentality in a way where they're already shaken, where you can to see is cheez nu vart ke you can actually fill them in with even more bhakti, more panthik jajba, more panthik, like what is the word, not activism, to be more proactive for the panth, honey. So us cheez na, like I want to utilize kind of this type of this opportunity in regards to farmers crisis. What would Guru Gobind Singh Ji do? Pehli gal hai, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, they had a standing army, and they had a fauj. Guru Gobind Singh Ji sache pacha ut aap tiyar bar tiyar rehndे si, they wouldn't just be, you know, carrying like a small amount, they had enough fauj to take on the entire you know Aurangzeb ਦੀ ਫੌਜ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਉਹ 4 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ, all this kind of stuff. So ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, I can't answer the question ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, I can't speak on behalf of ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, just on a judgment as just a very fundamental level, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ they might first speak verbally, they'll say this and that, and outside of that they just, you know, Guru Sahib, they created a state within a state. Guru Gobind Singh themselves were the king, theek hai? So ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, they just say, you know what, we're declaring our own state within our state, ਤੇ not ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, they would fight their ground, ਕਿਉਂਕਿ it would be ultimately, it would come out just like the whole issue of the Anandpur Sahib te ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, they blamed it as, it's not, we don't care if you're a Sikh or not a Sikh, we're just talking about the land. Same thing that they're doing with Delhi. Oh, it's not, doesn't have to do with Sikhi, it doesn't have to do with this, it's just about business, it's just about this, it's just about farmers and this and that. ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੇ from a deeper level it's all about Sikhi. In the same way Aurangzeb came to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, ਕਹਿੰਦੇ I just want you to leave Anandpur Sahib, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ, I just care about the land, I don't care about the what your Sikhi and your religion or ਧਰਮ is. But then as soon as Guru Sahib leaves, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. That means it was a they did want to destroy Sikhi, they did want to destroy it, so it was a matter about destroying Sikhi. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. So Guru Sahib, they would expose the true intentions of what's going on behind all of these things, and then ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ, you know, they had the ability to do that. ਬਾਕੀ exactly what ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ would go, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, some look at the events of the farmer press as the Shota Vadda Kalukara set as a low point situation of Rapan. So how can one, after that's looking at such historical events through a Chardi Kala lens? Shota Kalukara Vadda Kalukara, they're looked at low points, but there's a positive thing. Jadon Shota Kalukara hoya vi siga na,
when the smaller Holocaust happened, the Panth was still growing. The Panth, even though 7,000 10,000 jane ek din vich mare gaye, there was that thousands of people killed in one day. The Panth was still actually didn't decline. The ginti of the Panth, they actually grew. So during the Vadaka Lukara, it did the Panth did decline. But if you look at it, how to look at a Chardi Kala aspect, as soon as Vadaka Lukara happened, the Khalsa Panth, Jassa Singh Ahluwalia, they had like 22 huge cuts on their body. They're very badly wounded. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, they left that battle, so many people killed, a few handful. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ, oh I need self care time, I need me time, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, if someone needs self care, do all that, ਠੀਕ ਹੈ, a soldier is focusing on something else right now. The soldier is dying, purja katmara kabuna chhadda khet. So the soldier, Jassa Singh Ahluwalia, Sare Singh ja ke unhone ja ke Sarhand te fateh kar ditte. They went and won over Sarhand again. Right after that battle, they went and they won another battle. Then Ustama shortly after that, a little while after that, unhone Delhi te fateh kar li, sara kuch kar liya. Meaning that there's always a comeback after that point. So even if you look at this into like, you're saying that, oh, our Panth is, Punjab is dying, Khalsa Panth is going down in this way, or people have been so lost in drugs and this and that. Look, there's always a bounce back. There's always a way. Guru Gobind Singh Ji de bachan sige ke Khalsa Panth kheti hai meri, hai na? That this is the flower garden of mine. These are my crops. I'll plant them, I'll water them, I'll make sure they grow myself. Ek khat kisi nu chinta karan di lod nahi hai. ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ like why are you asking me, go ask whose ਪੰਥ it is, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਟਸ ਵਿਥਿਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ they know exactly what they're doing. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, and we're moving the panth forward in this way. So ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ like I look back at it and say, the Panth is going to always survive as long as there's Bhakti, Sikhi, history, all of these things are ingrained. As soon as the Panth forgets what their history is, as soon as the Panth forgets what their skill set is, as soon as the Panth forgets like what their mission is. Now people, they confuse ਧਰਮ with ਪੰਥ a lot. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਥ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ confuse ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ is an underlining foundation of the right direction of the world, which way you are trying to pursue the creation, the laws of the world, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਨਾ ਆ, what are good things, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ, ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਬਚਨ, all of these good words, these speaking sweet words, happiness, love, compassion, all of these things are good. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਮ ਆ, ਹਾਂਜੀ। Then when we talk about at a more of a surface level, we classify it as different philosophies, different dharms. We say Islam da dusriyan da dharm ho gaya, dusriyan da dharm ho gaya. But even at a foundation level, below all of this, ek Paramatma da dharm hai, theek hai? There's the dharm that Paramatma created, the reincarnation, all of these things. These are all part of dharm. It's the law of creation, the law of being, the way the world works. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, we do ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਭਗਤੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਆ ਬੀਜਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। That's dharm. Panth is literally a movement. It's a path. It's a marg. ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ, it's a path. It's the group. It's the physical group, and every physical group has a maryada. Maharaj classifies this panth as an army. So army has a physical dress code, a physical way to talk, a physical sign, a physical nishan sahib. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ a lot of people confuse ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਧਰਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਮਤਲਬ they are separate but they're also together.
So ਤਾਂ ਕਰਕੇ you have to distinguish and recognize where the differences are and where the two meet. ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਆ, and how to implement that between your balance of meaty and piri. ਤੇ ਅਗਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, Bhai Sahib, do you think the soldier aspect of Sikhi is being lost or at least not preached today enough? It is and it isn't. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਜਰ ਐਸਪੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੀਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ and then you teach the soldier aspect, then it's worthwhile. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ. If you give a sword or something sharp to a thug, he's going to basically attack you and do your own nuksan. But if you give that knife to a doctor, the doctor might be able to help you. So you just have to identify the thugs from the doctors or the people that are dharme. So ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ soldier aspect, which is referring to the whole structure of an army, it's not there in the grand scale which we would want to see it as, which it can be. And again, like when situations come, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, if we all have to leave and go to the jungles again and leave our household, we're going to have to figure out a structure. Right now, we're not being forced into it. Where it's just like, oh, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, we're fine. But when the time comes, we're going to have to figure out these things anyway. Might as well be proactive in it. Du's question is, how do you think we can bring unity into the Panth? How can we eliminate the disagreements? We see history in the past that many times people in the Sikh community itself have become the enemy in his way. Okay, one thing I want to highlight, Jassa Singh Ahluwalia, Jassa Singh Ramgarhia, they had very, very different political views. They argued with each other. They even fought against each other. Hanji? Jassa Singh Ahluwalia, Jassa Singh Ramgarhia. But when it came time to die, when it came, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, when it comes to the bigger aspect, then even Jassa Singh Ramgarhia, they left their political views and they joined the sides of Jassa Singh Ahluwalia and they fought together. Sure, we can disagree on these little things, and these are like, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. It's like, let's say my wife likes, her roti chopdi on the one side. Minu ke dusri roti dusre paase chopdi di hundi hai. Or I like inna loon sabji ch pauna, o kendi inna loon pauna. I want to make ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਜਮਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ. So we might have these disagreements, but ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, and like, sure, there's disagreements and sometimes we'd like or dislike, we have different tastes. It's fine. But ultimately, in the bigger picture, there's always going to be disagreements. You can never find uniformity. You just have to find unity. Unity is when you work together with your different views. Uniformity is when you're trying to make clones of yourself. You can't make clones of yourself. Nor did Guru Sahib Sache Pacha create clones. Maharaj ne wo sari it was a flower garden. So they created this whole bog of different flowers, and they look beautiful amongst that, but they look beautiful together in this way. So taan karke, there's always going to be differences. There is no way that you'll be able to unite in this way. The only time they will be united, when they know there's a bigger cause causing life and death and the whole thing, which they all unitedly, I don't know if that's the word, they all believe in this great cause together, which is Guru Khalsa Panth, Dharm, Sikhi, tyrants, fighting against injustice. Then they'll be able to, come together. And Guru Sahib di kirpa naal jazba bhariya hoya. What I feel, in order to create that, is we do prachar of the 95% that is going to unite us, and ignore the 5% which we fight over. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, they can deal with those issues. ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ, sorry, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੈ, we can handle the things, and the bigger issues are the things that you need to focus on first. Can you please provide structured guidelines, code of conduct, or checklist before accepting trainees under the contact list? Also some kind of monthly training programs and activity across everybody's contacts list, kind of like chasing meaningless barracks and challenging on video games. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ,
Das and a few Sevadars were actually in the process of trying to create something like this. ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ. We started it in the last few months. We just haven't expanded it ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ we want to test it, make sure it works and the processes and all the sevas are being run by all the sevadars. For Holi, we want to grow that into the panth where, like you said, there is like guidelines, there's checklists, there's trainings. You're growing up and you're succeeding in challenges. Once you finish this santhya, panch granthi di santhya ho gayi, dusri ho gayi, then you learn this aspect. Have you trained this much level? Are you this physically fit? Are you this mentally strong? And then Holi we challenge each other and then we grow in this way. So if sangat vichon anybody really wants to be a part of that and they think I really want to help out with that, then ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ that this is your skill set and this is how you think you might be able to help in that. And ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ. And if you just want to join in as a trainee, ਉਹ ਕੋਈ just wait out for that for now. ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ announce ਕਰ ਦਾਂਗੇ and how and when we want to start that kind of stuff. ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ and ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ we will be able to do that. ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. For people who have been absorbed into Western tradition culture, essentially assimilated and forgotten their roots, how do we bring them back into our panth and get them to realize their strong history and roots with all our guru's contributions? Hanji. So if someone's like completely lost and what we call, as a joke, we call them a coconut, hai na, ki andron gore ya de baron pame chamdi mala apne punjabiyan vargi hai, right? They're dark on the outside, they're brown on the outside, but andron they're white, meaning they've just been so assimilated into the Western culture that like they just, it's like the skin is just has a little bit more melanin, but andron bas ohi cheez hai. It's there's always going to be some sort of seed. Je ghar de vich koi dadi dada, there's some sort of grandparent that has Naam and Barney being read at home. That's where it's going to come from. You can get them into Sangat. The way I've seen somebody in the Western culture, they will gravitate more towards aspects of spirituality first. It's just the Western culture is just created like that. People are dukhi because of the Western culture. They're saying, "Idi sariyan cheezaं paise vich sukh nahi milda." I hate Western culture. I hate the way people are so fake on the outside. Everything is all about money. Everything is about advertisements. People are just trying to grow their businesses. And the American dream of getting your own real estate land and then becoming retiring and becoming mortgage free, like that's what the American dream sort of is, being financially free. And it's like all of this kind of stuff, it seems so temporary. ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ based off of that is first you speak to like the temporary aspect of the world. How are things temporary? Then what are the things that are true? Get them to connect to the spiritual side of the Gurbani, Abhyas. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਹੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ let's just start doing Simran and all of these things. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜੁੜਨਗੇ. Then they start learning about the ਇਤਿਹਾਸ of Guru Sahib. Guru Sahib ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਣ, then ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ else they'll be like, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, people during the crusades ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ and Christians. And then they'll say the Romans and the Greeks and all of them, they used to fight. ਇਸ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. It's just different battles. But see, there's a big significant difference behind them. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ they won't understand it until they listen to all of Gurbani ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸਮਝਣਗੇ. Then they listen to Guru Sahib's ਇਤਿਹਾਸ. Then ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ. ਫਿਰ ਪੰਥ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. That's kind of like the approach that I've seen work with people that are very, very assimilated. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ. You really have to attract them to something that's gonna take away all their tastes from the world. ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਖੈ ਬਨਫੀਕਾ ਤੇ ਆਗਰੀ ਸਕੀਆ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ. Once they taste the Gurbani taste, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਖੈਰ, let me go, I forgot, lost where all these questions are. Do we need to work on basics to get united, but in India there isn't proper prachar due to which the youth is not able to connect to Sikhi. The committees pradhans don't want to adapt to the modern ways like online prachar. What's the solution to this? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ who's in charge and what's doing what. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ, look, ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, here's a way that they are able to learn, you adapt and we just get it done. There are certain rules which we know that ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ? So you lose out at different things. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ
if we're teaching something online or something over the phone, a lot of aspects are missed out. ਕਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਐਂਡ all of this kind of, like there's so many aspects that are missed. But under the circumstances, you have to adapt, overcome, and you just have to move forward. And but you highlight that, make sure you don't forget about these things. ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ we're skipping over these things and we're adapting to it. But you can't miss out on the aspect of physical vidya, physical seva, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ. So you just have to make up for it in a different way. So those are the things that we kind of work on. We know, like, if ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ, social media, YouTube, this and that, then ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਲੋਭ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆ. So whether it's online, whether it's through this way, we adapt, overcome. ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲੋ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ. ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਤੋਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਇਟਸ ਅਨੋਇੰਗ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਵਿਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਬਿਟਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ. ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ. When I speak in English like this, now they're understanding what I'm saying. So I have to acknowledge this, and I have to adapt in that way as well, which is annoying for me sometimes because I'd rather just speak in English or just in Punjabi if the flow stays better. But in certain ways, you adapt and overcome, but you make up for it in different ways. ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ. ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣੀ ਆ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ. ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਸ ਸ਼ਸਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, it's the same thing. They speak to them, they connect to people in that language. But then they ultimately, to connect with Gurbani, Arth, and Ityas and all this, you have to understand that language. There's no way. The Guru Sahib themselves, they could have decided, oh, Guru Gobind Singh Ji, they met like a Gora. They met many Gore. They met many Western people, Guru Sahib did. ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, but that's not what they decided to do. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ. Yeah, there was a mixture of multiple different languages. Guru Sahib spoke in different languages. Where they went to people, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ when they needed to speak Hindi, ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ. When they needed to speak Urdu, Farsi, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ. ਹਾਂਜੀ. Yeah, so ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. So there was always like a mixture of languages. Languages communicated, but Gurbani Maharaj only wrote in that language. Baba Deep Singh, they did write a Swarup in Farsi, but the language to convey and all that, there's too much connection to that language, but you have to connect back to it. So anyways, Khair, going back to the topic, we need to Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So I think this is the platform that allows Sikh community to connect and allow them to train. I think you just speak to Gurkaran if you haven't already, because they're already doing something. ठीक है, देखो ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 10 ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. There's only one class. I'm not saying there should be only one structure that's doing classes. I'm saying there should be multiple classes. But look, that's a very small structure. You need one school to teach their something. Not everybody can take over something that way. But what's going to end up happening is you need an overlying structure to connect all of these different networks where you have a place to push students forward. So through over some sort of, like, whether it's through university classes, whether it's through this Reddit thing, what is it, Discord, whether it's through a different physical class that happens at a Gurdwara Sahib,
once students are going through that, people have created different ones. How are they connecting after that? How are we mobilizing the panth after that? That's what I'm getting at. Not only talking about like, let's start Santya, like oh, koi bhi kar sakda, like go to your gurdwara, start Santya classes, start Punjabi classes. Oh, koi bhi kar sakda. I was talking about a much like a over like an army structure here. Viji, how do we join your team and getting training on how to teach others about Sikhi like you do? ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਹੈਗਾ just drop me a message and ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ or if you're just waiting on getting Santhya training ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਥਿਆ ਲਓ that like we're not going to teach you anything else ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ if you cannot read ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ let me repeat that again if you cannot read ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੜੀਵਾਰ then we're not going to teach you anything else during that point ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ so it doesn't matter where you get it from ਹਾਂਜੀ so that's why like ਉਸਾਵ ਨਾ ਕਰੋ I mean drop me a message here in Discord or something or drop me a message on Instagram or something and ਉਸਾਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ we need to committee ਪ੍ਰਚਾਰਕ don't want to adapt to modern ways Bhai Sabji, what can people do within our areas to contribute to this long-term goal in your areas ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ wherever you are the focus should always be to get people to understand the fundamental aspects of Sikhi okay? The spiritual aspects, the panthic aspects there's we split this into 5 different sections so number 1 there's that one diaspora one area of the sangat or not even shouldn't even say sangat of the world ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ CBC ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ZTV ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ somebody is listening to BBC, CBC, Fox News these are people that don't care about Sikhi they don't want to become a Sikh but they're just wanting to know what are the Sikhs doing Sikh kar ki rahe hai what is Sikhi from a distance so from that distance they just want to know dastar kyun bande hai Sikh ek kada kyun paunde ya what are they like inna de guru peer kaun hai these types of people they have they're just wanting to know they're just like curious so you have those people and in your local area you need to number 1 focus on that so create some sort of thing where you can do very simple prachar to them tell them about who Guru Nanak Dev Ji is why Sikhs tie a dastar who we are because that ultimately is gonna grow your influence upon the wider populations right then secondly you have people that are identify as Sikh but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ like they're basically like what we were talking about before they've assimilated so much that they've completely forgotten their roots they have no idea what Sikhi is but they call themselves Sikh and maybe they want to know so you have to go and connect them tell them about what Sikhi is and reach out to them at their level whether it's through Itihasa class whether it's through your university courses whether it's through all of these things you connect them and you make it fun for them you engage them in it and you make them likable and then you drop little things about Sikhi and Itihas and you create a culture where it's very positive and they're moving away from the vikars and holy once they connect towards it then they might go into they'll eventually lead into the third group of people which are people that are really interested in Sikhi really interested in Gurbani and the Panth Jigyasune and but they want the actual formal training right they want to know what Guru Sahib is saying what Guru Sahib is teaching ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲਿਆ ਸਕਦਾ so these are the people that you bring into your Santhya classes your Vidya classes your Itihas classes your Gurbani your Vedantic Granths classes your Katha Granth classes to your Shastra Vidya training these are the people that you train once they have the Jigyasa and they established all of that okay then you have after that you have people that are well trained in this they know Gurbani Santhya they know the training they know the Itihas now you're training them to be the even more of an elite force you're training them to now become a like how like the US Army has like their special elite task force what is it called like the Navy SEALs or the Marines and stuff like that so they have this elite force and through this elite force they are specially qualified to go and do prachar like Guru Gobind Singh Ji gave the thapada to Baba Deep Singh Ji and Bhai Mani Singh Ji they said you go to Amritsar you go to Damdama Sahib utte ja ke prachar karo they gave the thapada to Baba Banda Singh you go and do this so you have this elite force of people that are well trained then you train them even more in special aspects and leadership aspects
and these are the people that you send to go become the prime ministers. These are people that you go and send to become jathedars of certain areas. These are the people that you send into the media to go and do prachar, to establish these places. The panth will follow these people, right? And then so that's the fourth. And then the fifth aspect are like little kids. What can you do for the younger generations? What can you do for the bajorgs in different languages? So you have like these 4 or 5 different diasporas, which we've been trying to focus on the last 10-15 years. But then you just see it growing, and you just need, I'm sharing this with you so you can identify where your strengths are, so you can focus and teach the population where you think that ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, and then find where you fall in this category, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਸਿਖਾਓ. That's really what your job is. ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ how do we refocus and have Sangat work on the digital aspect of the Panth, segregate from Western society and have our own platforms? ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. I'm actually, you know what the hardest thing has always been? To gather people that know how to do coding, gather people that know how to do like website development, app development, these types of things. People like in this what is that, computer field, they're so busy. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ. ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ because they're just so busy. So I'm currently trying to gather a team of like 10-15 people, maybe even hire a few people or pay them. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. To pay them for their time and their little bit of aspect or time that they put work into it, and then develop these sort of platforms. And ultimately, I want to create like a Sikhi, a Khalsa Panth's own social media platform where we don't have to rely on Facebook and Instagram or all these. We'll still use Facebook and Instagram, but we need to have our own aspect as well. So that's one thing. And then create like apps and developments and all these things. But like we need a proper strong team to be able to work that together. So if anyone here is interested in that sort of thing, they get in touch as well, and we can create. I'm sure a lot of you are already working with Guru Karan Singh and these guys on digital stuff. If you're already busy with your niche, carry on with your seva, and maybe we can utilize and work together with that. But if you have this sort of experience of like coding, website development, app development, all this kind of stuff, get in contact ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ Discord ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ on Instagram or something. We'll figure out a way to kind of get that together. So I mean, sure, there's a lot of groups and organizations that are doing that, but I haven't seen anything come together at that strong of a level yet. So if someone's doing it, I'll support them in it. It's not even about groups or anything. Next question is, please no keep topics, questions on topic. Can you share the info on your Guru Nanak Dev Ji class that you were doing on Zoom? Hanji. Tumhari kirpa naal, just this is a little bit to the side. Das currently does Sri Nanak Prakash Katha every Friday and Saturday on Zoom, which is 6 p.m. Pacific time. So Vancouver da jeda sama hai 6 p.m. te Toronto da sama jeda hai, it's 9 p.m. It's on Zoom, and it's just the Zoom link is on the poster. I think Guru Karan Singh or something. If you can find the link or something that's on the poster, find the poster and just like share it into the group or something. It's like cut something / Nanak Prakash. Yeah, I got it right. Yeah. So yeah, just share that, and just so every Friday and Saturday that's on Zoom. ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਅੰਕਲ, I teach like a separate class of vidya which is not open to the entire sangat yet, because you have to go through like at least Panjagranthi Santhya, then I'll include you into that class. But ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ, like first thing is, if you have completed that amount of vidya and you feel you're ready and ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ about different ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥs and stuff, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੀ ਲੈ ਕੇ, and then we can include you into that as well. So Nanak Prakash ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ I'm going to be starting like another class starting January, maybe on like Saturday or Sunday at some point. I'll let you guys know when that's going to be. But just from the time of Guru Gobind Singh Ji Maharaj to the time of today, like modern day. So the entire Singhan da itihas, so including like Pant Prakash, Maharaja Ranjit Singh, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ like the Singh's Vela, so anything after 1708, that entire era
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ include ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ we're trying to create courses as well ਉਹ 2 single ਆਏ ਆ I've put 2 things on that seva right now because we had the Waheguru course and we're trying to create like a different course for different like parts of Sikhi ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ so that's not mainly on the deeper dharmic granth vidya but that's just a course for prachar of certain aspects might be about panch sanskar it might be about the lama it might be about different things like that so ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ so if you know you have any ideas or suggestions ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ please keep questions relevant to the event, which is farmer protest ਪੰਥ how your community should move forward. Yeah. So ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਆ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you know where do you see like your vichar what's going on in your mind right now about this? Okay, Singh. So what we've been doing in the Toronto area, I know this was like far back in the talk, but what we've been doing in the Toronto area is that with the guidance of maybe you know him, Bhai Harman Singh Buddadal, yeah, of course. Gyani Matab Singh, Shida Misal, Gyani Prashottam Singh ji ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ with the Dalpanth guys, and what we thought of, like ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰ after a Nagar Kirtan. We thought like if we want to create this structure, right, like exactly ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ similar ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, right, it's natural. Everyone's thinking the same thing. We were thinking of Bunge, right? Because Bunga was our original institution. Jiddhar saadi political power we sige, jiddhar saadi social, cultural, te spiritual power we sige. So these Bunge are important. And what we are thinking of doing is going using Baba Ram Singh's Namtari structure. He established Sorwars, right? Local level, Havaldars at the municipal level, Subadar at the regional governance level, and then Jathedars over the provincial or state level. So if we create that type of structure, that bottom to the top type of structure, but also with the Shoni as well over here, personally I do Shakar and Chatka, and I've been helping other Singhs learn it as well, but with Gurman Singh and the other Nahang Singhs over here, we used to have who we call now Pyarna Kshatriya Babe, but they went over there with you guys over there with Navri Singh Horni, but Kurswar, Hunting Shastra Vidya Chatka, and then that would be the media aspects of it, but also we were thinking of establishing a political education. I've talked with some Singhs in the Canadian Forge, and they thought of the idea of like a military school being a prominent thing within the Bunga, but we also want to bring the media into it as well. Yeah, go ahead. Sir. Yeah, so ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ same thing on my mind by sab I think ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ whenever the panth needs something Guru Sahib sends the same thoughts in everybody's mind. Exactly. Yeah. That's actually so just I didn't want to share it like ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ when it's not ready to be spoken out in public yet so just leave it in the planning phase so I didn't share it earlier but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ eventually once like some sort of vidyala or some sort of thing like begins online and we grow our strength in this way the plan is to get fundraising which is easily done, buy a plot of land, we have the vidwans, everybody bring everybody there, create a bunga. Ultimately I want to create such a strong institution. I'm not going to call it a takht, right? We're not going to call it just for political safety. Yeah, exactly. It's not only for the safety of us, but yeah, I wanted to add on to that. We've already started exactly buying land for agriculture, mining, development. Because I'll give it from my dad's own personal experience. Maybe sorry, I'm Harji Kaur's cousin, by the way. So I know you personally somehow too, through her, if you remember her. Hanji. Yeah, so what my dad and the other, I like to call him Dishu Singhs for obvious reasons. And Surrey did the no sara sapa hunda siga with the gang violence and stuff. Jeda banda khadda siga with community funds. As soon as they did something that the fundraisers didn't like, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. Yeah. And ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So what we thought over here was like, let's establish our own businesses, let's establish our own centers, but for the benefit of the Panth. Yeah. Community. So like having all these resources. I mean, like before when I was speaking, I was thinking of the same thing. Like if we are going to make an army, we need resources. You're going to need food. You're going to need land. You're going to need materials. You're going to need manufacturing. And Sikhs all around the world, ਸਾਡੇ ਕੋਲ millions and millions of dollars ਹੈਗੇ. ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ protest ਤੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ. There's already enough. Yeah. We just need these simple resources.
But you're Yeah, absolutely right. There's no one there at the top to unify it. But we think that maybe this bunga and military school is important because then we can raise those people. Exactly. No, I agree 100%. Everything you're saying, we're on the same page. Mhm. ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, so we're trying to, like, we started even thinking like starting like a protein company, starting these other like completely offset things. Mhm. And those are in the works as well, but we don't know how much we're going to generate out of that. Even if it's like a little bit out of a month, we'll get an idea of how to grow that sort of business on the side. But like you're saying, we want to have these social enterprises to fund our charities, so we don't have to rely on people just from funding. Like that's like the last thing you want to do, because again, as soon as you do something which isn't politically correct in people's eyes, then you're lost at it, right? So that's what. Charles, man, honestly, like, oh, tu flane jathebandi da, then suddenly there it goes. Yeah. Right? And then, and it's people like you. They don't want to be affiliated, but at the same time, you can't move forward if you're not affiliated. Like you have to find that balance in between somewhere. Mhm. Like Sanjivalta doesn't mean non-affiliation. It just, it's just working together in that way. So definitely ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, like catch up with me after. ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ yeah, also, yeah, man, also we spend a lot of time together. ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ let's get in touch after. Let me know what you guys are doing, and maybe we can even combine efforts to grow that place. We had with the Vons, and we had a place on an actual property already where we wanted to basically put 20% down, get it done, and then start doing some things on it already for the time being, and then start putting like the actual apne ko like banda bhi hega ya that has the proper training, who can train and just be there like on his own time, on his own money, and just kind of be there full time because he runs businesses in the back. He can run the whole like training aspect of it and all this. And Bucky, we have like Yanishir Singhuni, with ones like that are ready. Just say as soon as you put it there, we're gonna show up. We have again Gurvinder Singh Nangali that's just gonna say, just get my visa there, and I'll just spend my entire life teaching you guys. So it's we need the space, right? Once we set up the space. Yeah. It's just display, but I also I want it like close to the mountains. Of course, man. BC Mountains, man. I moved in 2001. I still regret it. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, right? So yeah, just ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? Gursevik Singh. Yeah, Gursevik Singh. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Oh, you can ask Harji. Or I can get you guys in contact after the event. I can send you his number, Paji. Sure. Thank you, Gurgan. No problem. Number page does. So if anyone has any final questions for Bhai Saab, put them in the question box. Please keep them relevant, because we don't want to take up too much of Bhai Saab's time, because a lot of these common questions that were asked are already answered on the Basics of Sikhi YouTube channel. And also, again, this event was 100% free. Bhai Saab did not ask for any money at all. If you would like more events like this, more content like this, then please consider donating to Basics of Sikhi, right? ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, if I said anything wrong, hurt anybody's heart, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ. Bless me with your grace me with your blessings. Just your younger brother. If I said anything wrong, please forgive me. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੂੰ ਪਾਵੇ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਮਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।